So, welcome everyone. Nice to see you, and thanks for coming even despite the rain. Last week I showed these slides, and I'll just show them one more time in case anyone hasn't seen them. Eelmisel nädalal ma näitasin neid slaide ja ma näitan neid uuesti, juhul kui keegi veel ei ole näinud. But if you missed something or if you came in late one session, then you can watch the video on the YouTube channel. Et juhul kui sul jääb mõnikord vahele, kui hilined, siis on võimalik YouTube'ist vaadata neid kursuseid tagantjärgi. And there's also a Facebook site, and I was trying to put documents on there, but I guess it has to be a group Facebook page. So. Ja on ka lehekülg Facebookis, kus on võimalik näha. Üritasin sinna laadida ka dokumente, aga mingi põhjusel ei õnnestunud võib-olla teistmoodi asjadega. But I meant to share another really good resource with you last week, and that is ppetu.net. Eelmisel nädalal a resource. Siis leidsin ühe ressursi internetist, kust on võimalik materjale hankida. So if you look in your notes and you see something that you would like to check on later, ja kui sul juhuslikult on midagi, siis mida sa tahad hiljem tagantjärgi kontrollida või vaadata, then you can go to this table of contents. Et siis sa võid minna siis sellele leheküljele. And it's very easy to use, and you can find the reference that's in your notes. Ja seda on väga kerge kasutada siis nende viidetega, mis märkmetel if this was for a grade, then you would have bonus points for that. Ja kui sellest hinde saaks, siis see annaks boonuspunkte. Asi pole nii. And I think I have an English set of notes, and maybe you have that in the bottom of your stack. So ja mul on ka ingliskeelsed märkmed. But if not, it's no problem. But I'll try to help you follow along with your notes today. Aga ma üritan täna siis aidata neid märkmeid jälgida. And today is a really interesting topic. Ja täna on väga huvitav teema. We're focused mostly on this area of the world. Me põhiliselt keskendume sellele maailmajaole. But in today's topic, we're going to speak about something that is worldwide. Aga tänases teemas räägime asjast, mis puudutab kogu maailma. And I think I mentioned this in the opening session. Ja ma alguses mainisin võib-olla, that every major civilization of history et iga suurem tsivilisatsioon ajaloos has a flood story. Omab lugu uputusest või üleujutusest. And not a local flood. Ja mitte mingisugusest kohalikust. In different places around the world you'll hear about floods, but this is a worldwide flood. Vaid ülemaailmsest uputusest. One of the most famous stories of Scripture. Üks kõige kuulsamaid lugusid Piiblist. And so we're going to take a look at this today. Ja me vaatame seda täna. And let's go ahead and start. So in your notes at the top of your page. Ja sinu märkmete lehekülje üle ääres. This time period. See ajaperiood. Is what we're going to call conscience. Siis me nimetame seda südametunnistuseks. At the end of last session, eelmise õppetüki lõpus we spoke about Adam and Eve and their fall. Rääkisime Aadamast ja Eevast ning nende langemisest. And then they had Cain and Abel. Ja siis tuli jutuks Kain ja Aabel. While they were in the garden, they were innocent. Neile sündis Kain ja Aabel ja kui nad olid seal Eedeni aias, nad olid süütud. But as the narrative goes on, then we see that they are tempted and they do what the Bible begins calling sin. It's the first time. Aga kui see lugu läheb edasi, siis me näeme seda, et nad on kiusatuses ning asuvad tegema midagi, mida Piibel nimetab patuks. And they only had one rule and they broke it. Ja neil on ainult üks reegel ja ometigi nad murravad selle ühe reegli. Well, I could talk about my children, but võiksin rääkida oma lastest. But anyone's children.
aga kelle tahes lapsed, If there's just one rule, kui on ainult üks reegel, sometimes that's the one. siis vahel see ongi see üks, mis But, on väga but raske this reegel. is a very key point right here. Aga see on üks põhimõtteid siin. This is in chapter 4 of the first book of Moses. Ja see on esimese Moosese 4. And it says, then began men to call upon the name of the Lord. Ja seal on kirjas, et siis hakkasid inimesed issanda nime poole hüüdma. Now, this is very important because it is the first step of people coming back into relationship with God. Ja see on väga oluline selle tõttu, et see on üks esimesi samme, kus inimesed uuesti üritavad Jumalaga suhet. So, Adam and Eve broke the rule and they broke the relationship. In fact, they even left the garden. Rikkusid seda reeglit ning rikkusid sellega ära ka suhte Jumalaga ja pidid lahkuma Edeni aiast. But from this point on, Aga sellest hetkest edasi, when people are coming back to God throughout the Bible, kui inimesed tulid tagasi issanda juurde, they begin by calling on the name of the Lord. hakkasid nad issanda nime appi And hüüdma. this is not just simply like someone saying, hello, John. Ja see ei ole lihtsalt, kui keegi ütleks nagu tere John või midagi sellist, But this is actually speaking the name of God. vaid see tähendab, et Jumala nimi öeldi välja. Maybe in a kind of a ritual setting, Võib-olla mingisuguses rituaali vormis or simply in a one-on-one encounter. või siis üksikisiklikul kohtumisel. So in the first story of Adam and Eve, Aadam ja Eeva loos it says that they walked with God in the cool of the day. oli algselt kirjas, et nad kõndisid õhtupidevikus Jumalaga. There's a very real sense of intimate, close, personal relationship. Ja sellest peegeldub selline intiimne suhe, lähedane suhe Jumalaga. And again, this completely distances this faith from all the other faiths around. Ja veel kord see eristab kõiki teisi uske sellest usust. Because you couldn't have a real relationship with something that is stone and cold. Sest et ei ole võimalik omada suhet millegiga, mis on kas kivi või mingisugune külm materjal. But this God spoke. Aga see Jumal rääkis. And this God answered. Ja vastas. And so people began to call upon the name of the Lord in reconnecting. Ja inimesed siis hüüdsid issanda nime appi selleks, et uuesti leida sidet issandaga. So as we saw last lesson, Adam and Eve were cursed with having to work hard. Aadam ja Eeva olid neetud ja pidid raskelt vaeva nägema, töötama. So if you've done any hard work this week, Kui sa oled sel nädalal pidanud rasket tööd tegema, then this is the beginning. siis see on seesama algus. And they had two sons, Cain and Abel. Ja neil oli kaks poega, Kain ja Aabel. And Cain raised vegetables. Kain kasvatas vilju Abel was a shepherd. ja Aabel oli karjane. And they offered their sacrifices to God. Ja nad andsid oma ohvreid Jumalale. You're going to get a lot of firsts in the first book of Moses. This is a first. Ja see on üks esimesi kordasid ja esimese Moosese raamatus on väga palju esmakordseid asju. And whether it was the attitude with which it was offered, Ja kas see siis seisnes selles suhtumises, mismoodi seda tehti, or whether there had been some instructions that were not quite followed, või olid mingisugused instruktsioonid, nõuded, juhised, mida ei järgitud. the first book of Moses says that God accepted Abel's sacrifice and rejected Cain's. On siis kirjas esimese Moosese raamatus, et Jumal võttis vastu Aabeli ohvri ja Kaini ohvri ta lükkas eemale. And Cain was angry and he killed his brother. Ja Kain oli vihane ning tappis oma venna. The first murder. Esimene mõrv. And God cursed Cain and said, you're going to be a wanderer. Ja Jumal needis Kaini ning ütles, et sinust saab põgenik. And then it records these very powerful words from the story. Ja ta võttis kokku siis need lood sellise ütlusega. Cain went out from the presence of God.
Kain lahkus Jumala juurest. Now this is not just a little bit of information, but this is symbolic. This is a lot is wrapped up in this in meaning. Ja see ei ole lihtsalt mingisugune väikene infokild, vaid see on väga suure sümboolse ja üldse tähendusega. As we will see from this point forward, Sest kui me vaatame edasi sellest hetkest, this relationship with God see suhe, mis Jumalaga is connected with the presence of God, on seotud Jumala kohaloluga, the name of God, Jumala nimega and the glory or the power ja of Jumala God. väega või siis Jumala auga. So for someone to go out from the presence of God, Kui keegi läheb Jumala juurest eemale, it means that they went out of the place of, I'm going to use the word covenant, like testament. ja kui öelda, et keegi läks Jumala juurest eemale, siis sellega tähendati või selle all mõisteti ka Jumala lepingust välja So the minekut. Old Testament, the New Testament, Vana testament, uus testament this was simply the way of relating with God. oli lihtsalt siis viis või leping, kuidas Jumalaga suheldi. And everything in history, Ja kogu in the biblical ajaloos narrative, is connected to that relationship. piibellik lugu on seotud siis selle suhtega. And so Cain went out. Ja Kain läks siis välja. And then Adam and Eve had Seth. Ja Aadamale ja Eevale sündis see. Now in this chart, sort of artistically, the red line is going to symbolize this seed of the woman that was promised at the end of last lesson. Ja siin siis sümboliseerib punane nool seda naise seemet, millest eelmine kord. The Messiah that in the New Testament we see as Jesus Christ. Messiat uues testamendis, keda me näeme Jeesuse Kristuse näol. And so Seth is the father. Ja Set on Of that isaks line. sellele liinile. And then we go farther and we see this special character Enoch. Ja minnes edasi me näeme seda erilist tegelast, kelle nimi on Eenok. And Enoch walked with God. Ja Eenok kõndis koos Jumalaga. And in fact, he was so beloved by God that the story records that he did not die. Ja Jumal armastas teda niivõrd, et piiblis on kirjas, et Eenok ei surnud. He was taken. Ta võeti. Pardon me while I close this. Vabandage, kui ma seda sulgen. Okay, some internet problem. Et see on internetiga. Okay, we're back. So Enoch is the grandfather Niisiis Eenok on vanaisaks of another very important character. ühele väga tähtsale piibli tegelasele. Has anyone heard the name Methuselah before? Kas keegi on kuulnud sellist nime nagu Metusala? Have you heard of Methuselah? Sometimes people will say someone is as old as Methuselah. Et võib-olla vahepeal kuulnud ütlust, et sama vana kui Metusala või nii vana kui Metusala. And during this time the world is becoming very evil. Ja sel ajal maailm muutus väga kurjaks. But Methuselah, this grandson of Enoch, kes oli Eenoki lapselaps, is there's something that's happened in Enoch's life. Oli midagi, mis juhtus Eenoki elus. He has re-established this relationship with God. Ta oli uuesti loonud selle suhte, selle sideme Jumalaga. And he's taught his children. Ja oli õpetanud oma His lapsi children's children. ja lapselapsi. And his descendant, Methuselah, Ja tema järglane Metusala turns out to be the man who lives the longest in all the history of the Bible. juhtub olema see inimene, kes piibli ajaloo kohaselt on maailma kõige vanemaks inimeseks elanud inimene. The astonishing age of 969 years. Mis on siis hämmastav 969 aastat. Now, he was not the only one that lived very long. Ta ei olnud ainus, kes elas väga pikalt. His father, or forgive me, grandfather, Tema Jared, isa, täpsemalt tema vanaisa, lived for only 7 years fewer. Elas ainult 7 aastat vähem. But Methuselah lived the very longest. Aga Metusala oli see, kes elas kõige pikemalt. Now, here's the point. Ja siin on nüüd see mõte. When he was named by his father, Kui ta sai oma nime isalt, who had this special relationship with God, kellel oli eriline suhe Jumalaga, he was named this name that means
when he dies, it shall come. Siis selle nime tähendus tõlkes on, kui ta sureb, siis see juhtub. Literally, his death shall bring. Ja sõna-sõnalt otsetõlkes tema surm toob. Now, he lived for 500 years. Ta elas 500 aastat. With his grandson Noah. Oma lapselapsega, kelle nimi on Noa. He lived 5 years longer than his own son. Ta elas 5 aastat pikemalt kui tema omaenda poeg. Okay, I'll try to sign in and maybe it won't bother us again. And he lived for 100 years with his great-grandchildren. Ja ta elas 100 aastat koos oma lapselapsega. If you want to connect to the internet, now you know how. Et nüüd teate, kuidas interneti. So he has all this time with this famous character Noah. Ja tal oli kõik see aeg siis selle tuntud tegelase Noaga. And wouldn't you know it, the same year that the flood comes, samal aastal kui tuli veeuputus, Methuselah dies. Methuselah suri. So this is a lesson that is between the lines of the text, that if you don't pay attention, you'll never notice it. Seal on see mõte siis pandud ridade vahele kirja, kui seda tähelepanelikult ei tea, ei jälgi. Methuselah is like a symbol of the patience and mercy of God during this time of great sin. Jumala armu ja halastuse sümboliks. And it's fitting then that his life is the longest recorded in the Bible. Ja Jumala kannatlikkuse sümboliks. Ning tema elu oli Piiblis kirja pandud eludest kõige pikem. Showing that if you're going to measure something about God, ja see näitas seda, kui sa mõõdad midagi Jumala juures, then his mercy, siis tema halastus, as presented in the first book of Moses, nii nagu see esimese Moosese raamatus, is the greatest of all. On kõige suurem. So this was very good news for Noah's family. Ja see oli heaks uudiseks Noa perele. In the middle of all this evil, sest et kõige selle purjuse keskel, the 6th chapter records that Noah found grace in the eyes of the Lord. Siis 6. peatükis on kirjas, et Noa leidis armu Jumala silmis. And God told him to build an ark or a ship. Ja Jumal käskis tal ehitada laeva. And all the time, and I've mentioned this with Adam and Eve, but I'm going to mention it again and it'll keep coming up. Ja kogu see aeg siis Aadama ja Eeva juures ja ma olen seda enne mainin jätkuvalt. If anyone in this whole history of the Bible kui keegi kogu Piibliajaloo jooksul is spoken of as having faith, kui temast räägitakse kui kellegist, kes on usku omanud, then this is not just something in a vacuum. Siis see ei ole lihtsalt mingi tühja koha pealt. But it speaks of action or obedience. Vaid see räägib tegudest ja sõnakuulelikkusest. So not just belief, mitte ainult uskumisest, but action. Vaid tegudest. And so in the New Testament it says that by faith Noah built the ark. Uues testamendis on kirjas, et usu läbi Noa ehitas laeva. Because there was faith that was required. Sest et selleks oli vajalik usk. The text indicates that maybe there had never been rain on the earth before this time. Ja Piibli tekstide järgi võib oletada, et ennem seda ei olnud kordagi. And where he built the ship was not next to the sea. Ja see, kus ta seda laeva ehitas, ei olnud ka mere kõrval. So this is extreme faith. See on järelikult väga ekstreemne usk. And if someone in Scripture is depicted as having strong faith, ja kui Piiblis kirjeldatakse kedagi, kellel on suur usk, then they look either like a fool, siis nad näevad välja kas mingisugune rumal, or like they've really heard something true. või keegi, kes on tõesti kuulnud. And you don't see which it is until the story is complete. Ja kuni lugu ei lõppe, ei ole kindel, mismoodi sellega on. And so God says, build it this way, and this way. Ja Jumal ütles, ehita see nii ja nii. You're going to bring 2 of the main animals and 7 of certain animals into the ark. Ja vastavalt oli siis käsk 2 ühte tüüpi loomasid igast liigist võtta ja 7 teist. And I'm going to flood the whole earth. And I'm going to start from the beginning with creation. Maailm saab uputatud ning kõik saab uue alguse. And so Noah does this.
ja Noa tegi täpselt niimoodi. It takes him about a century to build. Ja tal läheb selleks umbes sajand, et see laev valmis ehitada. But he had a lot of long years. Aga tal oli väga palju eluaastaid selle jaoks. And so when he's finished with this, ja kui ta saab valmis selle laevaga, the animals come to the ark. siis loomad tulevad laeva peale. And maybe they were not fully grown to save space. Võib-olla need loomad ei olnud täiskasvanud loomad selleks, et ruumi kokku hoida. But you could have fit about 185 regular-sized train cars in this ark. Ja aga kui võtta siis mõõtmed käsile, siis on võimalik sellise laeva peale panna kuni 180 rongivagunit. There was enough room on one of the 3 levels to have all of the something like all of the many thousands of different species of animals. Ja ühel laevatekil või korrusel oli ruumi piisavalt mitmele tuhandele liigile. More than half of all of the species of creatures in the world are aquatic. They can live in water. Ja rohkem kui pooled maailma liikidest on veeloomad või siis linnud või liigid, kes suudavad vees elada. And then about half of what's left are birds, and they're quite small usually. Ja ülejäänud, mis siis pool järgi jääb, on suures osas linnud. Ja väiksed linnud suures osas. And then it came. Ja siis saabus. It began to rain. Saabus piht. And people that had not believed Noah, ja inimesed, kes ei uskunud Noa, they may have wanted to enter this boat now as the water rose. Tahtsid sinna laeva peale minna siis, kui vesi hakkas tõusma. But the text says that God himself shut the door. Aga piiblis on kirjas, et Jumal ise sulges laeva ukse. And they were inside that ark for 40 days and 40 nights as it rained. Ja nad olid 40 päeva ja 40 ööd sellel laeval, kui sadas vihma. But if you continue reading the text, aga kui sa loed edasi, you'll see that they were in there for about a year. Siis sa võid teada saada, et nad olid kokku umbes terve aasta. It was a very long time. Väga pikk aeg. And about the shortest amount of time that all the land was covered. Ja võib-olla kõige lühemaks ajaks, kui kogu maailm oli veega kaetud. If I remember the number off the top of my head, it's something like 185 days. Siis selleks peetakse võib-olla 185 päeva, kui ma ei mäleta. And just after 40 days, it stops raining. Peale 40 päeva lõpeb vihm. And then the water begins to recede. Ja vesi hakkab taanduma. But there are questions about this story, of course. Aga on mitmeid küsimusi seoses selle Let me just share one quick one that actually we were speaking about earlier. Ja üks küsimus näiteks, millest me ka varem rääkisime. And that question is, how could the plants survive for a year underwater? Suutsid taimed terve aasta vee all vastu pidada? It's a fair question. See on aus küsimus. Now this is interesting. Aga huvitav on see. The founder of the concept of evolution, at least in modern times, evolutsiooniteooria üks alusrajajaid täna. Charles Darwin did an experiment. Charles Darwin tegi eksperimendi, where he took a bird that had eaten some seeds. Kus ta võttis linnu, kes oli seemneid söönud. And he laid its dead body on the top of the water, underwater, in the water. Ta pani selle linnu surnukeha vette. And he wrote that I was amazed. Ning kirjutas, ma olin hämmingus. That almost all of the seeds that I took out of the bird after the experiment. Et peaaegu kõik need seemned, mis ma linnu seest peale eksperimenti välja võtsin. Still germinated. Olid eluvõimelised. So if you can imagine a lot of dead animals, dead birds that are floating on the surface of the water. Ja kui sa siis suudad ette kujutada paljusid surnuid loomi või linde pulpimas. This is one option. Siis see on üks võimalus. Another option teine võimalus is that in an island in the north of Norway where my wife is from. She's not from the island. Et siis Põhja-Norras, kus mu naine on pärit, on üks saar, õigemini ta ei ole pärit sealt Põhja-Norrast, aga ta on Norrast pärit. They have a seed bank. Kus on saare peal pandud siis selline
varupaik, kus hoitakse igasuguseid seemneid. And perhaps Noah brought seeds with him on the ark. Ja võimalik, et Noa võis võtta taimede seemneid laeva kaasa. We do read that after the flood, Noah plants a vineyard. Et me võime Piiblist lugeda, et peale veeuputust Noa istutab viinamäe. Where did he get the seeds? Kus ta sai seemneid selle jaoks? He must have had them. Siis ta pidi need kuskilt olema. And so there are some, it's an astonishing story. See on hämmastav lugu. But scientists will say that if you don't reject the text Aga teadlased ütlevad, kui sa seda teksti for personal reasons, isiklikult põhjusel kõrvale ei lükka, then you can certainly find scientific explanations for how this could happen. Siis on võimalik teaduslikult seda selgitada. I just wanted to share that with you because I found that interesting this week. Ja ma tahan seda jagada, sest et ma leidsin selle päris põneva olevat sel nädalal. There have been several cases in especially the last 100 years. On olnud mitmeid juhtumeid viimase 100 aasta where people told stories of having seen the remains of the ark in Turkey. Kus inimesed räägivad, et nad on näinud selle laeva vrakki. These are not conclusive. Need jutud ei ole küll määravad ja ei ole kinnitust leidnud. But let's look at the message of the story. Aga vaatame seda lugu siis selle loo sõnumit. This is attaching itself to the whole epic story of the entire text of the Aga Bible. see samuti on seotud kogu Piibli looga, kogu Piibli tekstiga. Jesus himself says in the first book of the New Testament, Matthew, Esimese Uue Testamendi raamatus Matteuse evangeeliumis Jeesus ütleb, he says, just like in the times of Noah, täpselt nii nagu Noa aegadel, it will be at the coming of the Son of Man, or he's saying, samamoodi ka inimese poja tulekul, the second coming of the Messiah. või siis nagu ta ütleb, kirjeldab Messia teise tuleku jooksul. Just like there was great wickedness in Noah's day, Täpselt nii nagu kui oli Noa päevad, oli suur kurjus maailmas. the New Testament speaks of evil men and seducers. Siis Uus Testament räägib ka selle aja kohta, About the last days. Viimsel päevil on kurjus suur ja palju kurjasid inimesi. The earth was full of wickedness during Noah's day. Noa päevil oli maa täis vägivalda. And in the same way, in the New Testament, it speaks of perilous or dangerous times. Ja samuti Uus Testament kirjeldab raskeid aegu. It speaks of Noah as a preacher of righteousness. Ja Noat kirjeldatakse kui õigsuse jutlustajat. And the first book of the New Testament again says the gospel will be preached in all the world. Ja Uus Testament on meile teadanud, et evangeelium kuulutatakse terves maailmas. So there are these parallels. On need paralleelid. Noah and his family are safe inside. Noa ja tema pere on päästetud seal laeva sees. And in the New Testament it speaks of the saints or believers spared from judgment. Ja Uues Testamendis räägitakse, et pühad või siis usklikud saavad päästetud hukkamõistust. And finally it speaks about the ungodly punished by the flood. Ja viimaks räägitakse sellest, kuidas Jumala kartmatu But in the last days, aga viimsel it päevil speaks about the ungodly punished by fire. räägitakse, kuidas Jumala kartmatud saavad karistatud So this is a pretty serious story. See on üsna tõsine lugu. It's a pretty sober story. Ja üsna kaine lugu. But this is basically the whole story of the history beginning afresh. Aga see on põhimõtteliselt kogu see ajalugu uuesti värskena. There may have been millions of people living on the earth. Võib-olla miljoneid inimesi elanud maakeral. But only this one family Aga ainult see üks perekond becomes the father and mother and the ancestors of everyone afterwards. Neist saab siis esiisa ja esiema kõikidele järeltulijatele peale seda. Now, let's take a look at this next place in your notes. Ja vaatame nüüd järgmist osa nendest märkmetest. After 1 year and 7 days,
peale 1 aastat ja 7 päeva. Noah and his family left the ark. Noa ja tema pere lahkusid laevalt. There's a lot more that could be said about it. Selle teemal võiks palju rohkem rääkida. I'll show you one more parallel with the story of Noah and the New Testament. Veel Uues Testamendis seoses Noa looga. I don't think it's in your notes, but in the New Testament, in 1 Peter chapter 3, Võib-olla seda ei ole märkates kirjas, aga esimese Peetruse 3. peatükis Uues Testamendis. 1 Peter chapter 3, Esimese Peetruse 3. peatükis. verse 20 through 21, Salmides 20-21. it compares the water of Noah's day Võrreldakse Noa päevil toimunud veeuputus and the ark ja seda laeva to baptism in the New Testament. ristimisega Uues Testamendis. So we'll see these themes come up over Ja and me over. näeme, kuidas need teemad uuesti korduvad ja uuesti kajastuvad. We see this leping, this covenant, Me näeme seda lepingut, this agreement between Noah and God. mis oli Noa ja Jumala vahel. God gives him the sign of the rainbow Jumal annab talle märgiks vikerkaare and says, I will never flood the earth like this again. ning ütleb, et ma ei uputa enam maailma nii, nagu ma seda olen teinud. And he says different things that he's going to do for Noah Ning ütleb ka erinevaid asju, mida ta Noa jaoks and teeb things that he expects from Noah. ja mida ta ootab Noalt. And so he says, be fruitful and multiply Ja ta ütleb, et olge viljakad ning paljunege and fill the earth. ja täitke maa. The first thing that Noah did after he left the ark was to build an altar of Esimene, mida sacrifice. Noa tegi, oli see, et ta ehitas altari ohvriandide So jaoks. he's establishing this pattern for his sons Niisiis ta pani paika selle mustri oma lastele and his children's children ja lastelastele. to stay connected to Et God. olla ühenduses Jumalaga. And then we see his children Ja me näeme tema lapsi and the whole earth ja kogu maailm was of one language oli ühekeelne and one speech. ja Of course, it's just one family and their children's children. Ja see oli selle tõttu, et oli üks perekond ja ühed lapsed. And it turns out that one of the great-grandsons or descendants Ja tuleb välja, et üks nendest järglastest esiisadest builds a city siis ehitab linna, called Babel. mille nimeks on Paabel. Babel just simply means confusion. Ja Paabel And it seems to be named this tähendab segadust tõlkes. because of the Tower of Babel. Ja see nimetati selle tõttu niimoodi, et seal oli Paabeli torn. Noah curses one of his sons who does something against his father's honor. Ja Noa neab ühte oma lastest, sest et ta tegi midagi, mis oli tema au vastu, tema au määriv. And let me just show another thing from history that some people will say the Bible is the reason why we do this terrible thing. Ja ma näitan veel ühe näite, miks osa inimesi ütlevad, et Piiblis on kirjas see põhjus, miks me teeme neid kohutavaid asju. In the name of the Bible, people in history have Ajaloo jooksul Piibli nimel inimesed on said that the descendants of Ham, öelnud, et Haami järglased, who was the one, his son was cursed, siis selle poja järglased, kes oli neetud, they are the ones that went to Africa, more or less. et nemad olid need, kes läksid Aafrikasse. And there have been people throughout history who have said, well, they are to be slaves. Ja läbi ajaloo on siis olnud inimesi, kes on öelnud, et nemad peaksid olema orjad. But this does injustice to the text Aga see ei õigusta teksti, because the son of Ham, Canaan, sest et Kaanan, kes oli Haami poeg, is actually the one who settles around here. on see, kes siis pani oma elupaiga paika And seal. Canaan is, the land of Canaan becomes one of the most wicked places, and archaeological discoveries will say this was pretty amazing stuff that they did.
ja Kaanani maa sai üheks kõige kurjemaks paigaks, mille kohta arheoloogid võivad öelda, et see on hämmastav, mida nad tegid. I don't mean to get too far ahead of myself for another lesson, but let me just tell you. Ja ma ei taha minna endast ette järgmisse õppetükki, aga las ma räägin natuke. In this part of the world, selles maailma osas, these different city kingdoms nendes erinevates kuningriikides, practiced child sacrifice. harrastati laste ohverdamist. They had an idol that had arms. Neil oli iidol, üks kuju, millel olid käed. And a hole here with a fire inside. Ja selle kujul oli avaus, kus oli tuli, kus põles. And archaeologists will say that they would lay their small babies on the arms of this idol. Arheoloogid on öelnud, et need inimesed siis tol ajal panid oma lapse selle kuju peale kätte. And they would roll into the fire alive. Laps elusalt veeres mööda käsi sinna tule asemesse. And there are a lot of other practices that they would do ritualistically that I won't speak väga of. palju rituaale ja asju, mida nad tegid, millest me praegu ei räägi. But I say that to say Aga ma ütlen seda selleks, that the whole point of the fulfillment of this curse et kogu selle asja mõte, et see patt sai, see needus sai täidetud, finally happened hundreds of years after the fact. juhtus 100 aastaid peale seda, kui When, and we'll see this in next lesson, ja me näeme seda ka järgmises or õppetükis the next two lessons, või järgmises kahes when õppetükis, the people of Israel, kui the Iisraeli rahvas descendants ehk of siis Shem, Sheemi järglased come back and destroy these cities, and this is the judgment, this is the curse. tulevad tagasi, et hävitada need linnad ja see on see needus ja see kohtumõistmine. But let's come back to this Tower of Babel. Aga minnes tagasi Paabeli torni juurde, The dispersion of Babel. siis inimeste hajutamine või laiali saatmine Paabelis. The people said, let's build a tower that will stretch to the heavens and make a name for ourselves. Inimesed ütlesid, et ehitame torni, mis ulatub taevani selleks, et me saaksime endale nime luua. And of course, if you look at pictures of North Korea, you will see that the leaders, even while they were alive, erected great statues of themselves. Ja kui vaadata näiteks Põhja-Koread, siis suured juhid Põhja-Koreas on endale püstitanud tohutuid Throughout history, veel ka oma elu both in this part of the world, ja läbi ajaloo selles maailma jaos, as well as in the biblical history that we will talk about ning in the samuti ka future, piibelliku ajaloo juures, millest me räägime tulevikus. people have built statues of themselves out of pride On inimesed ehitanud endale kujusid uhkuse tõttu and control. ja selleks, et rahva üle kontrolli valitsemist. And so this seems to be the issue that God was displeased with in the text. Ja see paistis olevat üks asjadest, mis Jumalale ei olnud meeltmööda vastavalt Let's just read in the first book of Moses, chapter 11 now, esimese Moosese 11. and verse number 1 through 9. Salmidest 1 kuni 9. First Moses 11. 11, 1 through 9. Ehk siis esimese Moosese 11, 1 kuni 9. Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sineari maal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid, tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Aga issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja issand ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neile võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Ja issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas issand nad üle kogu maailma. Thank you. And so this is the story of Babel and ja see on the nüüd Paabeli lugu. languages. Now, what's interesting is that linguists
mis on huvitav selle juures on see, et lingvistid in more recent years viimastel aastatel have theorized that all the thousands really of languages, including small tribal languages, on teoritiseerinud, et kõik keeled, tuhanded keeled, kaasa arvatud igasugused hõimukeeled, have basically come out of a set of family trees that have gotten bigger and had branches. on põhimõtteliselt pärinenud suguvõsa sugupuudest, mis on suureks kasvanud. And so this is the presentation of the text. Ja see on siis selle teksti presentatsioon. Now, this is one of the most important figures of the entire text of the Old and New Testament. Nüüd siis üks tegelasi, kes on Vana Testamendi üks kõige suuremaid tegelasi. And Abraham is called the father of the faithful. Abraham, keda nimetatakse ustavate või siis usklike isadeks. And again, like I said about Noah, samamoodi siis nagu ka Noa puhul. faith here is presented, and really the whole Hebrew thought, even to this day. Usku käsitletakse heebrea mõtte kohaselt. If you speak of faith, kuni tänase päevani, kui sa then räägid it's not merely religious, siis seda ei mõelda kui mingisugust but religiooni, it's speaking of action based on belief. vaid tegudest, mis põhinevad uskumisel või uskumustel. Faith and obedience. Ehk siis usul ja sõnakuulelikkusel. And so it says by faith, ja seal on kirjas usu läbi. Abraham believed in the Lord, Abraham uskus Issandat. and he counted it to him for righteousness. Ja talle loeti see õigsuseks. And these are these covenant promises that he was given. Ja need olid siis need tõotused, mis olid talle tõotatud läbi selle lepingu Jumalaga. A country, Canaan. Riik või maa. Now Abraham was from one of the most advanced cities of his whole civilization. He was from one of the most advanced. Oli ühest kõige arenenumad Take a look with me here. ajaloo jooksul. And it doesn't really show the Euphrates rivers here. Vaadates seda kaarti, siin ei ole näha Eufratese jõge. But over here is present day Iraq. Aga kuskil siin on tänasel päeval Iraak. And the land between the rivers, ja see maa, mis on jõgede as vahel, it was referred to in ancient texts, nii nagu including the seda Bible, mainitakse iidsetes tekstides ja ka Piiblis, is one of the cradles of civilization. on tsivilisatsiooni hälliks loetud. This is where some very large cities were established. Kus olid ühed kõige suuremad linnad. And throughout history, this location comes back over and over as a power in the world. Nendele kohtadele mõeldakse kui võimsatele kohtadele maailmas. He came from a city called Abraham oli pärit linnast, which is, if I remember right, about 50 kilometers from what became Babylon. Mis asus umbes 50 kilomeetrit eemal sellest kandist, kuhu tekkis Babyloonia. Many people said there is no such city. Paljud ütlesid, et sellist linna pole olemas. But in the last, I don't know, 100 years, they rediscovered this lost city of Aga viimase 100 aasta jooksul leiti üles through archaeology. Arheoloogide abil see linn. They found Abraham's name. Ning sealt linnast leiti ka Abrahami nimi. And this was the place that he left to go to be a wanderer. Ja see oli see koht, kus ta lahkus selleks, et olla rändaja. He left a comfortable place. Ta lahkus meeldivast kohast. Where his father was someone of prominence, perhaps. Kus tema isa võis olla prominentide hulgast. And he went to be a wanderer. Ning lahkus, et olla rändaja. It looked very foolish. Tundub just like Noah. Rumalana see asi, täpselt samamoodi nagu Noa. And yet he received these great promises. Ometigi ta sai need suured tõotused selle läbi. Now he is called the father of three great religions. Teda nimetatakse kolme väga suure usu isaks. Because not only Judaism and Christianity accepts Abraham, sest mitte üksnes judaism ja kristlus võtavad vastu, also Islam. Vaid ka islam. And it's based on his faithfulness. Ja see on põhinev tema ustavusel. He was promised
children or descendants, as many as the stars of the sea. Tõotati järglasi sama palju, kui on tähti The stars of heaven, or the sands of the taevas sea. või liiva mere ääres. And he was promised a spiritual seed. Ning talle lubati ka vaimulikku seemet. So through whom all the families of the earth would be blessed. Niisiis tema läbi kogu maailma rahvad saavad õnnistatud. Now we think of Abraham as the father of Israeli people or Jewish people. Ja kui me mõtleme Abrahami peale, siis me mõtleme tema peale kui Iisraeli või juutide esiisa peale. But it's interesting to note that the original blessing that's in the text aga huvitav on mõelda selle üle, et algne õnnistus, mis on Piiblis speaks kirjas, about all the peoples of the world. räägib kõikidest maailma rahvastest. And he would also be blessed with cattle and sheep. Ja et ta saab õnnistatud nii lehmade kui lammaste kui muude kariloomadega. But his mark of this covenant aga tema lepingu märgiks was circumcision. oli ümberlõikamine. And to this day, practicing Jews ja will still tänase observe päevani that. siis, kes traditsiooniliselt In praktiseerivad fact, seda juudid, even Muslims seda teevad will ja observe samuti ka moslemid. Because they call him their father as Sest well. et ka moslemid peavad Abrahami oma esiisaks. And so in the New Testament, Niisiis uues testamendis we see this theme again. me näeme uuesti seda sama That Gentiles or non-Jewish people kui paganad ehk siis mitte juudid become Abraham's heirs. saavad Abrahami pärijateks. Like orphans that are adopted. Nagu siis ormud, keda võetakse lapsendatakse. So in the letter to the church in Galatia in present-day Turkey, Niisiis tänase päeva Türgi aladel Galaatia kirjas it was a region, and the writer Paul siis selles piirkonnas selle kirja autor says, if you are Christ's, speaking of Jesus Christ, ütleb nii, et kui te olete Kristuse omad, then you are Abraham's seed olete te Abrahami seeme and heirs according to the promise. ja pärijad tõotuse järgi. In the letter written to the church in Rome, samuti ka kirjas roomlastele it says, to him who believes in Jesus Christ, on kirjutatud temale, kes usub Jeesusesse Kristusesse, his faith is counted as righteousness. loetakse ta usk õigsuseks. Just like it said about Abraham. Samuti nagu öeldi seda. And finally, in the letter to the church in Colossia, ja viimaseks Kolossa kirjas it speaks about water baptism räägitakse vee ristimisest as the sign of the new covenant. kui uue lepingu tunnusest. So equivalent. Mis on siis pandud võrduma selle tähenduseks. Again, everything begins in this first book. Niisiis uuesti kõik see And then it goes throughout the whole text of the Old and New Testaments. läbi terve vana ning uue testamendi. Now, I know it's been raining, and I'm going to try to move quickly now. Ma tean, et väljas on viimane. In these final 9 minutes. Kiiresti võtta need viimased 9 minutit. Abraham and his nephew leave Ur, and they go toward this promised land. Abraham ja tema nõgu lahkuvad Urist ning nad lähevad sinna tõotatud maa suunas. But they separate, and being the kind man he is, he gives him the choice, his nephew the choice. Erinevaid teid pidi ning olles lahke nagu Abraham. And Lot chooses. Valiku ja Lot tema nõgu. Lot chooses to go to the well-watered plains. Et minna sinna, kus on viljakas maa, kus on hästi kastetud. Where his sheep and cattle can get enough grass to eat. Kus tema kariloomad saavad piisavat toitu. And he doesn't seem very concerned about his uncle. Ja juhuslikult ta ei ole eriti mures oma onu suhtes. But this place turns out to be where Sodom and Gomorrah are located, two wicked cities. Aga see paik, mis tundus hea, on samuti ka see paik, kus on Sodom ja Gomorra. And there's a whole amazing story here. Ja üks väga hämmastav lugu. Where Abraham asks God,
kus Abraham palub Jumalat, who shows him what he's going to kes do. näitab talle, mis tal plaanis He on. says, I'm going to destroy these cities. Jumal ütles Abrahamile, et ma hävitan need And linnad. Abraham says very politely and Ja Abraham humbly, ütleb väga alandlikult, väga viisakalt. if there was just one righteous man in the city, would you spare it? Selles linnas on ainult üks õiglane mees või õige mees, kas hoiaksid selle hävingu And so God sends an angel in the sellest text. inimesed. Ja Jumal saadab siis inglid kaitsma. And these angels warn them, you must leave the city. Ja inglid hoiatavad Lotti, et ta peab lahkuma sellest linnast. And the people of the city are so depraved or wicked Ja need inimesed, kes selles linnas elasid, nendes linnades elasid, olid niivõrd kurjad, niivõrd that they want to have sexual relations with these visitors to the city. niivõrd ebaloomulikud, et nad They üritavad want to rape them. vägistada neid ingleid. They leave the city Nad lahkuvad sealt linnast and fire falls. ja selle linna peale langeb tuli. Now, what's interesting, Mis on huvitav, it speaks in the text about kirjutatud on need piibli tekstis brimstone. tulekivi. Oh, wow. And to this day, Ja tänase päevani, if you go to the area just west and north of the Dead Sea, kui minna Surnumerest lääne suunas või siis you can find deposits of this mineral everywhere. Siis on võimalik tulekivi leida kõikjal. And so there's more that could be said about that story, but let me hurry on. Ja selle loos on ka pikem mõte, aga las ma lähen veidi kiiremini edasi. Abraham has two sons. Abrahamil on kaks poega, He has Ishmael, who becomes the father of the Arab nations. kes on Araabia riikide esiisa. And this is where the Muslim religion comes in. Ja see on see, Many kus saab alguse moslemite usk. thousands of years after. Mitmeid tuhandeid aastaid peale seda. And then he has Isaac. Ja teiseks pojaks on Isaac is the son that God has promised, Iisak on see, kes on tõotatud poeg. even though he was an old man when he received the promise. Kuigi ta oli vana mees, kui ta selle tõotuse vastu võttis. When God told him, you're going to have a son, Kui Jumal ütles Abrahamile, et sulle sünnib poeg, Abraham and his wife were very old. siis Abraham ja tema naine olid väga vanad. And his wife laughed out loud. Ja tema naine naeris kõva häälega selle peale. Because when she had this son, Sest et kui tal see poeg sündiks, she was 90 years old. oleks ta 90 aastane. This is what the text presents. See on see, mida piibli tekst räägib. And it's obvious in the reading of it that everyone is surprised. Ja see on ilmselge, et igaüks oleks sellisel juhul üllatunud. He is the son that this father has waited for very long time. Ning ta on siis see poeg, keda isa, siis Abraham on oodanud väga pikka aega. In fact, his name, Abram, in the original text, Ja Abraham, tema nimi originaalses tekstis means father, tähendab isa. but he had no children. Aga tal ei olnud ühtegi last. And then God changes his name and says, you're going to be called Abraham, Ja siis Jumal ütles, et olgu su nimi Abraham, the father of many nations, ehk siis mitmete riikide the father of a isa multitude. või siis hulkade isa. Now, this is just embarrassing now. Ja see nüüd on juba selline häbiväärne olukord. And then he finally has this son. Ja siis talle lõpuks sünnib see And poeg. you can imagine that, and this is a legitimate son. Ja see on seaduslik poeg. And he loves this child. Ning ta armastab seda And last. God tests him. Ja Jumal paneb ta proovile. And he says, go to this mountain I'm going to show you. Ja ta ütleb, et mine sinna mäele, ma näitan And sulle. sacrifice this child Ohverda to see me. laps mulle. This never happens again in the text. Seda ei juhtu kordagi uuesti. And it had never happened before. Ja ei olnud ka varem juhtunud. And by faith, Ja läbi usu he obeys. oli ta sõna Now, I have kuulda. two sons, and I cannot imagine. Mul on kaks poega ning ma ei And when I read that text, it really stirs my emotions. Kui ma loen seda teksti, siis paneb mu And as he's emotsioonid. about to slay his own
son. et ta siis on omaenda poega tapmas. God says, stop. Ja Jumal ütleb, peatu. I was testing you, you've passed Ma the panin test. sind proovile, sa läbisid Look over here, there's a ram with horns that's caught siin eemal on üks in a tree or a bush. I provided the sacrifice. Now this is hugely symbolic for the New Testament. Uues testamendis on see väga sümboolne. Because this, by Hebrew tradition, Sest Hebra traditsiooni kohaselt this mountain where he was going to offer Isaac, see mägi, kus ta pidi Iisaki ohverdama. every Jew today will say, well, that is Mount Moriah, which is also known as the Temple Mount in Jerusalem. Siis iga Iisraeli juut teab seda, et see on Mooriami mägi, kus siis on ka tempel. And there's a whole explanation for it when you look at the details of the narrative. Ja on mitmeid selgitusi selle kohta, kui vaadata Piibli teksti. In the New Testament, Uues testamendis Jesus Christ is called the Son of God, Jeesus Kristus nimetatakse Jumala pojaks. the only beloved Son. Ainsaks pojaks. And he is offered as a Ja sacrifice ta ohverdatakse kui ohver. instead of every sinning person in history. Siis selle asemel või siis kõikide patuste inimeste The asemel. innocent killed for the guilty. Ehk siis süütu saab tapetud süüdlaste asemel. And just like there was a substitution sacrifice, and Ja täpselt nii Isaac was not kui oli sacrificed. vanal ajal, kui toimus ohverdamine mingi asja The eest, New Testament speaks about Jesus siis Iisakist ei saanud as the Lamb of aga God. Uues testamendis räägitakse As called the Lamb of God. Does this make sense? So he is the substitution for everyone who should have been judged. Ehk siis ta on asenduseks kõikide nende eest, kes oleks pidanud olema hukka mõistetud. Now this is huge for the remaining stories of the Bible. Ja see on väga suur, väga hämmastav järgnevate lugude osas Piiblis. And just very quickly to show you the final slide. Ja et väga kiiresti näidata seda viimast slaidi. Isaac has sons Esau and Jacob. Iisakile sünnib Eesav ja Jaakob. If you'd like to read the text, kui sulle meeldib lugeda, we're out of time today. Meil on tänaseks But you have the references, aga sul on neid märkmed and olemas. you can go to ppetu.net Ja sa võid vaadata ka internetist and actually read the narratives of what is presented. ning lugeda siis neid kirjakohti, mis on esile toodud. It's fascinating stories, but I'll show you just one. Lood, ma näitan ainult ühte. Jacob's name means deceiver. Jaakobi nimi tähendab petja või petis. And that's what he did. Ja see oli see, mida ta tegi. The eldest child in those days received the best blessing as an inheritance from the father. Sellel ajal oli tavaks, et kõige vanem poeg sai kõige suurema õnnistuse osaks pärandina. And he cheated his older brother and received this blessing from his blind father who was very old. Pettis oma vanemat venda ning sai selle õnnistuse enda kätte oma pimedalt isalt. Then he ran away from his elder brother. Ning jooksis ära oma vendade juurest. When he came back, married with children and sheep and cattle. Ja kui ta naases, oli ta abielus, tal olid lapsed. He was very afraid to meet his older brother Ta oli again. väga hirmul, et kohtuda oma vanema vennaga. And he sent everything he owned and his whole family ahead of him to try to make peace with his older brother. Selleks, et saavutada rahu oma vanema vennaga saatis. And we don't have time to read it. Loomad ja lapsed ja kõik vara enda ees. But the text in chapter 32 says that a man appeared and wrestled with him until the breaking of day. Pealegi on kirjas, et üks mees ilmus ning maadles temaga kuni Koiduni.
And at some point he must have realized this is a representation, manifestation, angelic form of God himself. Ja mingi hetk Jaakob siis mõistis seda, et see pidi olema midagi jumalast, Jumala esindaja või keegi. This mysterious person while they're wrestling. See hämmastav müstiline inimene, kellega nad Now he's a martial artist, so I don't want to wrestle him. Et mina tegelen võitluskunstidega, ta ei taha minuga maadelda. But he says, let me go because I must go. Aga ta palus seda siis Jaakobit, And Jacob said to him, I won't let you go until you bless ma ei me. lase sind lahti enne, kui sa mind õnnistad. He's received a special blessing from his father, but ta sai küll selle erilise it's worthless if he's fearing for his life. Isalt, kuid see oli kasutu, kui ta elu on ohus või ta on hirmul oma elu pärast. And so he blesses him. He says, your name will no longer be Jacob, Ja or niisiis see deceiver. müstiline mees või This ingel negative name. õnnistas Jaakobit ning ütles, et su nimi enam ei ole Jaakob. And in those days, the identity of a person was wrapped up in their name. Ja nendel aegadel inimese identiteet oli määratud nime läbi. I will call you strong. Et ma nimetan Or sind whatever. tugevaks või mis iganes. And so he says, I will call you, you will be called Israel. Ja This is siis your name now. ta ütles selle siis Jaakobile, et sinu nimi olgu Iisrael. And this is, and so forever after you hear about the children of Israel, the land of Israel, the people of peale Israel. seda, kui kuuled kogu aeg Iisraeli lastest või Iisraeli And rahvast today, the nation of ja Israel. tänasel päeval ka Iisraeli riik. Israel means Iisrael tähendab tõlkes prince with God. prints Jumala juures. So he had recovered this blessing of ta oli relationship saanud with God. selle Jumala suhte õnnistuse osaliseks. And forever after, the people of Israel Peale seda Iisraeli rahvas would speak of, we serve the God of Abraham and of Isaac and of Jacob or Israel. on jätkuvalt öelnud, et me teenime Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumala. Okay, Israel has 12 sons. And they become the tribes of Israel. We'll speak about this next week. Jaakobil ehk siis Iisraelil on 12 poega, kellest saavad 12 And I should probably speak a little bit next week about Joseph because it's just an amazing ja story. järgmisel nädalal ma räägin natukene Joosepist, sest see on üks hämmastav lugu. I should have spoken about this instead of the Tower of Babel. Ma oleks pidanud sellest rääkima Paabeli torni asemel. But his story is one of the most emotional stories in the Old Aga tema Testament. lugusid on üks kõige It's a emotsionaalsemaid beautiful story. lugusid Vanast I think you'll Testamendist. enjoy it very much. Üks kaunis lugu ja kindlasti teile teeb see But lugu just as a preview for next week, suurt rõõmu. Aga et siis näidata ette natukene, mis on tulemas. this is when the story of Israel and Egypt intersects. See lugu räägib ajast, kui Iisraeli riik ja rahvas saavad kokku Egiptusega. The Israelites become slaves in Egypt. Ja Iisraeli rahvast saavad orjad Egiptuses. And so this is why in the original kursus, this invitation, Ja see on ka põhjus, miks selle originaalse kutse we have this picture of the Sphinx from on Egypt. Egiptusest Sphinxi pilt. And so next lesson is going to be fascinating. I really enjoy this next one. I Ja hope you järgmine will too. õppetund tuleb väga põnev, mulle väga meeldib. But that's all for today, and thank you very much for coming. Kõik ja ma tänan, et te tulite.